अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शर्म अल शेख में COP 27 के समिट में मौजूद थे और पाकिस्तान चूँकि उसके नायब सदारत भी कर रहा है, तो बड़ी वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ रही हैं उसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तवज्जो का मरकज़ रहे। जो उनकी साइडलाइन मीटिंग्स हुई हैं दीगर जो दुनिया के रहनुमा हैं उनसे, तो उसमें बड़ा उनकी कोशिशों को अप्रिशिएट किया गया है। जो एफ़र्ट्स वो कर रहे हैं इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि जिस तरह बुरी तरह से शिकार हुआ है और सैलाब की वजह से जो है हमें $30 अरब का बताया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। 1700 तकरीबन लोग जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हमारे ज़राअत के जो सेक्टर है उसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। तो वज़ीर आज़म साहब हर प्लेटफॉर्म पर ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से जिस तरह मुतासिर हो रहा है वो पूरी दुनिया को बताया जाए। इस मरतबा तो ख़ास तौर पर चूँकि COP 27 जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ही ये सारी समिट थी, जिसमें 197 जो रुकन ममालिक हैं उन्होंने शिरकत की है। वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर मौजूद रहे। जब दीगर रहनुमाओं से मुलाकात उनकी हुई है, तो चूँकि सैलाब के हवाले से जो चीज़ें हम फेस करते रहे हैं तो पूरी दुनिया उसको ऑब्ज़र्व कर रही होती है, और जब आप भी जाकर दुनिया को बताते हैं कि हम किस तरह से नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर चीज़ें लोग देखते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब को इस हवाले से बड़ा अप्रिशिएट किया गया है, उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है कि किस तरह से वो खुद फील्ड में जाते रहे हैं, सैलाब ज़दा इलाकों में जाकर लोगों से मिलते रहे हैं, उनको तसल्ली दी और इसके साथ साथ जितने नुकसानात होते रहे हैं उसका तखमीना उन्होंने लगाया, उसका जायज़ा लिया और फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करने का हुक्म दिया ताकि लोगों को जो है फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। इसके साथ साथ इंटरनेशनली भी वो अपनी बड़ी मजबूत और तवाना आवाज़ के साथ इस मसले को दुनिया के सामने लेकर आए हैं, चाहे वो शंघाई कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो UNGA हो, हर जगह पर उन्होंने इस हवाले से बात की है। COP 27 में भी इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा वोकल रहे हैं और जो उनकी मुलाकातें अगर मुख्तसरन हम थोड़ा सा इसको देख लें तो उनके सऊदी वली अहद से मुलाकात शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी हुई, बड़ी अहम वो उनकी मुलाकात रही। और चूँकि हम ये जानते हैं कि सऊदी अरब भी जो है और ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव के हवाले से काम कर रहा है, जिसका 2021 में आगाज़ हुआ, तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया वज़ीर आज़म साहब ने। और पाकिस्तान भी अब ये चाहता है कि हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करें, हम इमदाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें कॉम्पनसेट किया जाए। और ये प्लेटफॉर्म जो है कितना हमारे लिए अहम रहा, वज़ीर आज़म साहब कितने मौसर तरीके से हमारी आवाज़ पूरी दुनिया को पहुंचा सके। और ये क्लाइमेट चेंज का जो मसला है जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, किस तरह से इस पर शायद आने वाले दिनों में कोई एक ऐसी हमें कोई लाहा अमल बनता हुआ नज़र आ जाए कि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो असल में तो ये उनका सारा किया धरा है, लेकिन शिकार हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिसका हमें भी फ़ायदा हो और पूरी दुनिया इस वक्त इसका शिकार है उससे बचा जा सके। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में साफ़ी साहब, मारूफ तजियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब भी जो है वो सीनियर तजियाकार हैं और क्लाइमेट चेंज जो है वो इनकी फील्ड भी है, इस पर यकीनन हम इनसे बहुत सारी चीज़ें समझेंगे भी। साफ़ी साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़ा एक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं 2 दिन के अंदर। अब मैं अगर जिक्र करूँ तो वो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई और किस किस तरह से जो पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो डैमेजेस हैं, जो लॉसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, कॉम्पनसेशन की बात की गई है। आपकी राय क्या है, किस तरह से देख रहे हैं विज़िट को, कितना कामयाब रहा? जी शुक्रिया नाहिद। आप ही के प्रोग्राम में हम गुज़श्ता चंद दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि खुशकिस्मती से इस दफ़ा ये जो बैनुल-अक़वामी एक्टिविटी मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुनक़िद हुई, इसके आगाज़ से पहले ही पाकिस्तान का जो एक मुक़दमा था उसको आलमी पजीराई मिल चुकी थी। और स्पेशली वज़ीर आज़म साहब को वाइस चेयर की जो एक एज़ाज़ था उससे भी नवाजा गया। और फिर हमने देखा कि गुज़श्ता 2 दिनों में फिर वज़ीर आज़म साहब ने उस कुर्सी सदारत से इंसाफ भी किया। ना सिर्फ पाकिस्तान का मुक़दमा मौसर अंदाज में लड़े, बल्कि दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मसाइल है उसको उजागर किया। और बैनुल-अक़वामी क़यादत जो वहाँ पे शरीक थी, जिसमें छोटे बड़े ममालिक तकरीबन तमाम दुनिया के शामिल थे,
ان کے ساتھ جو سائیڈ لائنز پہ پھر وزیر اعظم صاحب نے جس انداز سے ماحولیاتی مقدمہ لے کے وہ گئے اور جس طرح پذیرائی حاصل کی، تو یقینی طور پر یہ کسی صورت جو ایک عالمی لیڈر کا جو ایک منصب ہوتا ہے اس سے انصاف کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ سعودی ولی عہد جو وزیر اعظم بھی ہے سعودی عرب کے، محمد بن سلمان سے ان کی ایک کامیاب ملاقات، اور اسی ملاقات کے تسلسل میں عنقریب جو سعودی شہزادے ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے نہ صرف کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک بڑی پیشرفت ان کی مدد سے، یعنی سعودی عرب ہمارا ایک دیرینہ دوست ہے، اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے، بلکہ ہم یہ توقع بھی کر رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے جو اس وقت معاشی اور اقتصادی مسائل کا جو شکار ہے، تو سعودی عرب کی مدد سے پاکستان میں اس دورے کے نتیجے میں مزید کچھ اچھی پیش رفت ہوگی۔ لیکن بہرحال اگر ہم اپنی گفتگو کو کوپ 27 تک محدود رکھیں تو یہ ایک انتہائی مثبت ایکٹیویٹی تھی۔ وزیر اعظم صاحب ان کے وقت میں شامل، اسپیشلی اگر ہم ذکر نہ کریں وزیر ماحولیات شیری رحمان صاحبہ کا تو زیادتی ہوگی، ان کی موجودگی، فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب کی وہاں پہ ایک ڈائنامک موجودگی اور ایک مؤثر انداز میں پاکستان کے مقدمہ کو آگے بڑھانا، یہ ایک اعزاز کی بات بھی ہے، اور اپنے منصب کے ساتھ ان تمام جو ان کے جو وزیر اعظم صاحب ان کی ٹیم تھی انہوں نے انصاف بھی کیا، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ جو کوپ 27 کے پلیٹ فارم پہ پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں اس دفعہ وہ وعدے ایفا ہوں گے، اور جس طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس ایکٹیویٹی کے دوران دنیا کو یاد دلایا کہ پاکستان کے جتنے نقصانات ہوئے تھے اس کے مقابلے میں دنیا کا رسپانس مناسب نہیں تھا۔ تو اب چونکہ یہ مقدمہ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ پاکستان نے رکھ دیا ہے، تو ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ دنیا نے پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، ماحولیاتی چیلنجز کے حوالے سے، اس پہ عملی اقدامات ہوں گے۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، وزیر اعظم صاحب نے جب انطونیو گوتریس جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی، اس میں بھی جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جس طرح سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے تھا، افسوس ہے کہ اس حد تک نہیں کیا گیا ہے، اور جو قرضے ہیں اس میں چھوٹ ضرور دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان جس طرح سے متاثر ہوا ہے سیلاب سے، تو یہ ایک چیز ایسی ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں بھی کچھ ہمیں فلیکسیبلٹی نظر آنی چاہیے۔ G20 کنٹریز کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا اور انطونیو گوتریس نے بھی کہا کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ضرور اقدامات کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی عام چیز یہ بھی ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی بہت پیش رہے ہیں اس سارے معاملے میں۔ CNBC کو انہوں نے انٹرویو بھی دیا، وہاں پہ انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بھی بات کی ہے، اور پھر ان مسائل کو انہوں نے اجاگر کیا ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو ہم فیس کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اوور آل جو جس طرح بھی ہم نے گفتگو کی اس میں میں جو اپنی ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا اعزاز تھا پاکستان کے، میرا خیال ہے یہ اس سے بڑھ کے ایک چیز تھی، یہ اعزاز نہیں تھا، یہ پاکستان نے نہ صرف اپنے مسائل کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا بلکہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں جتنی بھی ہیں ان کا جو موقف ہے اس کی نمائندگی کی، اور ہم چونکہ دنیا کے ان چند ممالک میں آتے ہیں جو سب سے زیادہ کلائمیٹ کی وجہ سے 8-10 ممالک کے اندر ہم 8ویں نمبر پہ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے CNBC CNN اور مختلف اداروں کو جو ہے جب انہوں نے کیا پاکستان کا موقف بہت ایمیکیبلی سب کے سامنے پہنچایا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے جو ہے UN سیکرٹری جنرل کے ساتھ، نارویجین لیڈرشپ کے ساتھ، لیبنان، عراق، جرمنی، سعودی عربیہ اور بے تحاشا ممالک جہاں ان کی سائیڈ لائن پہ میٹنگ، اور جو انہوں نے 2 یا 3 یا 4 جو بڑے وہ جو ہیں جو انہوں نے چیئر کیے، راؤنڈ ٹیبل کیے اور ایز اے پارٹیسپینٹ کیا، تو انہوں نے نہ صرف پاکستان کا مسئلہ بلکہ دنیا کی جتنی ڈیولپنگ کنٹریز کا تھا۔ اور اس دفعہ کا اور یہ کامیابی کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو اس ایجنڈے میں جو آخری جو آئٹم شامل کیا گیا لاسز اینڈ ڈیمیجز کا، جس کو ریپریشن کہا جاتا ہے، جس کو یہ فرسٹ ٹائم ہوا، اس میں شیری رحمان صاحبہ کا بھی بڑا اہم رول ہے، فارن منسٹر کا ہے، پوری جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ، تو یہ بیسکلی جو ہے پاکستان نے ڈیولپنگ کنٹریز کی لیڈرشپ لی
اور بتایا کہ آج ہم اس مسئلے سے شاید نکلنے میں اگر ہمیں ہمارے دوست ممالک ہیلپ کر رہے ہیں کسی طرح نکل جائیں. بلاول صاحب نے جس طرح سی این این کے ساتھ گفتگو کی آئیلینڈ نیشنز کتنے عرصے سے نقصان دہ ان کو ہو رہا ہے, اور ایسی بہت ساری ہیں. تو G20 کے وہ ممالک جن کی وجہ سے اتنی بڑی کیٹاسٹرفی ہوئی ہے, اس کو جو ہے نا اڈیپٹیشن کے اوپر, میٹیگیشن کے اوپر, کوآپریشن کے اوپر, یہ سارے وہ معاملات ہیں جس میں میرا خیال ہے پاکستان نے کلائمیٹ چینج کو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوا, اور بتایا کہ ہم اگر 33 ملین کی آبادی جو ہے چند مہینوں میں جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے, اور بتائیے کہ ایسے نہیں ہے کہ آج ہم ہیں اور کل کوئی اور نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا. اچھا, اور اس 33 ملین میں بھی جو سب سے زیادہ نقصان جن کو ہوا ہے وہ بچے, عورتیں اور جو ولنریبل وہ ہے. تو یہ وہ جو کیس ہے نا, یہ دنیا کے سامنے رکھنا, اور اس میں پھر یہ امید کرنا کہ آپ ایسے اقدامات کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم شاید اپنے دوستوں کی وجہ سے کچھ حد تک سسٹین کر جائیں. بے تحاشا ممالک دنیا کے ایسے ہیں جو نہیں کر پائیں گے. تو اب یہ وہ موقع ہے جس میں وعدے بھی کریں اور ان وعدوں کو امپلیمنٹ بھی کریں. اور بائی دا وے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ کوپ 27 کوئی ڈونرز ایجنسی نہیں ہے جس میں اچانک کہیں کہ ہم نے اتنے پیسے رکھ دیے اتنے. یہ دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے جو کہ آئندہ آنے والے دنوں کی پالیسیز اور اپنی ڈائریکشن متعین کرتا ہے, اور اس ڈائریکشن متعین کرنے کے اندر اگر آپ کی لیڈرشپ کامیاب ہو جاتی ہے نہ صرف اپنا کیس بلڈ کرنے میں بلکہ دنیا کی ان ممالک کو جو ولنریبل ہیں, تو میرا خیال ہے اس سینس میں یہ ہم سب ڈیولپنگ کنٹریز کی ایک سکسیس ہے, یہ پاکستان کی سکسیس نہیں ہے, تمام ڈیولپنگ کنٹریز جو کہ آج سفر کر رہی ہیں اور آئندہ سفر کریں گی ان کی سکسیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ہم نے کچھ چیزیں تو تھوڑی سی ڈسکس کی کہ کتنی وہ جو ساری ایکٹیویٹیز تھیں ان کی وہ کتنی کامیاب رہی ہیں, یہ وزٹ ان کا کتنا کامیاب رہا, سائیڈ لائن میٹنگز کتنی امپورٹنٹ تھیں, اور اس حوالے سے اس دورے کا اگر تفصیلی جائزہ لیں تو وہ بہت ضروری ہے, پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں, آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی کیا مصروفیات وہاں پر رہیں, کن کن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور جو مین ہمارا مقصد تھا جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم جس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اس کے لیے کس طرح کمپنسیشن ہونی چاہیے, ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے کس قسم کا ایجنڈا سیٹ کرنا چاہیے, یہ سب چیزیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں, اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں, آپ بھی دیکھیے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے موسمیاتی کانفرنس کاپ 27 میں شرکت کے لیے مصر کا 2 روزہ دورہ کیا. ایئرپورٹ پر مصر کے اعلیٰ حکام اور پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے وزیراعظم کا استقبال کیا. مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والی اس موسمیاتی کانفرنس کا موضوع تھا موسمیاتی عمل درآمد سربراہ اجلاس کلائمیٹ امپلیمنٹیشن کانفرنس. وزیراعظم محمد شہباز شریف سمٹ میں شرکت کے لیے جب انٹرنیشنل کنونشن سینٹر پہنچے تو مصر کے صدر عبد الفتح السیسی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ان کا استقبال کیا. وزیراعظم پاکستان نے اس موقع پر کئی اجلاسوں میں شرکت کی. موسمیاتی تبدیلی اور کمزور معاشروں کے استحکام کے موضوع پر ناروے کے وزیراعظم یونس گار اسٹورا کے ہمراہ راؤنڈ ٹیبل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا بوجھ برابری کی بنیاد پر نہیں بلکہ منصفانہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے. یہ موسمیاتی انصاف کا معاملہ ہے کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سب سے زیادہ کمزور طبقے پر پڑتے ہیں. انہوں نے کہا ترقی پذیر ملکوں کی صلاحیت میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے بحالی کے لیے کلائمیٹ فائنانس کی ضرورت ہے. وزیراعظم نے کہا کہ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے. چھوٹے بچوں سمیت 1700 لوگ اپنی جانوں سے گئے. 40 لاکھ ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں مکمل بہہ گئیں. 20 لاکھ گھر جزوی یا مکمل تباہ ہوئے. عالمی بینک کے اندازوں کے مطابق ہماری معیشت کو $30 ارب کا نقصان ہوا. وزیراعظم نے کہا کہ ابھی تک ہم جان بچانے اور امداد فراہمی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. کھڑا پانی ایک بڑا خطرہ ہے.
लाखों लोग पानी में घिरे हैं, लिहाजा ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। हमें उन लाखों लोगों की देखभाल करनी है जिन्हें मलेरिया और दीगर कई जानलेवा बीमारियों का सामना है। This is a situation, is a postcard from the edge of vulnerability. Pakistan's century-breaking flood is sharply focusing minds not only in this war or the peace of the countries. And I must add with serious concern that about 650,000 women are pregnant and close to childbirth under open skies. I myself have been to tents and seen mothers giving birth to child night before or just a few hours before that particular place. So it's a epitome of helplessness, and which must not happen again. Easier said than done, but then it's our collective responsibility, our duty, especially global north, which has to realize its responsibilities and commitments. The burden of climate change must be shared, and this is very important, ladies and gentlemen, equitably rather than equally. Building adaptive capacity for developing countries and vulnerable communities must no longer be a matter of charity. That's very important. It is about climate justice and fair play. This is an opportunity for us to seize the moment and secure the future of the most vulnerable population of the world. And I thank you and would like to appreciate your comments in this behalf. माहौलियाती खतरात के खिलाफ आलमी ढाल के तौर पर नुकसानात और ज़िया पर ताउन में इजाफे के हवाले से जर्मनी के चांसलर और घाना के सदर की मुश्तरका मीज़बानी में आला सतह कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए तरक्की पज़ीर मुल्कों में माली वसाइल को मरबूत और मुतहरिक करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज़ के दरमियान मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मनी के साथ तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी ताल्लुकात मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार किया और G+ हैसियत के लिए हिमायत करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने क्लाइमेट जस्टिस और माहौलियाती नुकसानात से बचने के लिए दलेराना फैसले करने और अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जर्मन चांसलर की तवज्जो भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की तरफ मबज़ूल कराई, जिससे इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहिक है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने COP27 के मौके पर अर्ली वार्निंग सिस्टम से मुताल्लिक एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। Well, let me be very honest. If we can have sufficient financial resources to, for whatever reason, valid as they may be, to cough out billions of dollars to support or protect warring countries, and there's not one, many crises are going around the world, which has created huge amount of tension, and as a result, developing countries like Pakistan are suffering immensely in the hand of galloping international energy prices.
commodity prices, and on the other hand, to meet the basic requirements of large swath of population which is suffering from flash floods, through climate-induced devastation. They have to bend backwards to find physical space. And if you go to international agencies, you're told, look, you cannot ask for moratorium. And these are spaces probably you can have access to get more loans and debts. Now please tell me, put your hand on your chest. Is this the way we are going to bring equity and fairness in our global village? That countries which have been ravaged by natural calamities find it extremely difficult to meet it two ends together, and where we find tensions, billions of dollars are being pumped into by one party or the other. That is something I think we have to go through. And what some honorable members have said, I fully endorse that it's not about charity. We're not demanding charity. We are approaching the global north, appreciate and understand our plight. Somalian president was speaking a while ago and what is happening on Africa. So what I'm saying is that these comments must now be converted into something which is a plausible way forward. I hope and pray to God this will not be the case, but I know that while we were going through this carnage in Pakistan, I had to import wheat worth billions of dollars, palm oil which was not available, fertilizer through great efforts to at least save our agriculture. And for this we had to pay from our nose. Ladies and gentlemen, this is where I would like to rest my case. Please come forward with some solid solutions before it's too late. शर्म शेख में मौसमियाती इम्प्लीमेंटेशन समिट के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाली तबाही इतनी ज़्यादा है जिससे हमारे पूरे समाजी और मुआशी ढांचे को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। Secretary Antonio Guterres, Foreign Minister Bilawal Bhutto, Ministers and ladies and gentlemen, thank you very much for your time and your commitment shown to the people of Pakistan, and your presence here in our pavilion is a manifestation of your great support and your concern for the people of Pakistan. Your visit to Pakistan will be remembered for all times to come, and your statements, your support and your message of sympathy was heartwarming. And today again, it is a great commitment shown by you despite your very busy schedule.
And now today we are here. And you know better than me that we are poised on the threshold of a new Green Deal, or a trajectory to a 3-degree world where returning to the earth we know today will be impossible. You also know that some countries, namely Pakistan, will be more exposed, more deeply vulnerable than others living in cooler longitudes. For the lost and the damaged of the world, such gatherings are the only hope. In my country, Sheikh Jalal, millions of people are going into winter without the shelter or livelihood. That is their fundamental right. Women and children are still looking to us to protect their basic needs, while entire villages are seeking to secure a precarious future, with all of us such recovery hinging on a flow of resources that we are unable to guarantee. Huge lakes of stagnant water have transformed the landscape of the south, where crops would have fed millions and livestock would have saved families from destitution. We are picking up the pieces as we speak, but hundreds of bridges still lie broken, like the 8,000 plus kilometers of metal road ripped out like toothpick from the fury of the raging torrents. And you said, and very rightly so, monsoon on steroids. The health crisis that threatens the south with its waterborne diseases from new lakes that don't drain, and the water is still stagnating all over. We are grateful to the UN agencies, WHO, and other development partners in supporting us through this unprecedented challenge. But this climate carnage is so much more than an exogenous shock to the entire body of our social and economic fabric. The latest estimates have calculated loss and damage at $30 billion. Our journey to recovery will be held back by increasing public debt, rising international energy prices, and no real access to adaptation funds. Our social security platform, the Benazir Income Support Program, has allocated urgent cash transfers worth $316 million to the most vulnerable 2.8 million families, providing $113 to each affected family. We have mobilized every available resource towards the national relief effort and repurposed all budget priorities, including resilience and development funds, to the rescue and first order needs of millions. But the gap is much bigger, and it must be filled sooner rather than later. And we truly appreciate the flash appeals and the efforts you and your team have made. But as you know, Sheikh Jalal, there is still a long way to go in sheltering and feeding millions of people. At the broader level, we seek to add loss and damage to the climate agenda, and we hope that all countries come to the COP27 meetings in the spirit you so ably championed as climate justice for all. My goal in the end is the same as yours, Excellency, to not let helplessness become a death sentence in this race against time. Let us plan on working towards that ambition, because what goes on in Pakistan will not
stay in Pakistan. So let's stand up and say no to this before it's too late. अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में हाजरीन को पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाली तबाही से आगाह और आलमी मालियाती इदारों और दीगर 20 ममालिक पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान को कर्जों में छूट दें। My last visit to Pakistan was one of these moments. To see an area flooded that is 3 times the size of my country, Portugal. To see the loss of life, the loss of crops, the loss of livelihoods. To see the dramatic impact in the lives of people all over the country. And at the same time, to see the courage, the resilience, and the generosity of the Pakistani people. I knew that generosity when I was High Commissioner for Refugees, looking at the way Pakistanis have shared everything to receive millions and millions of Afghan refugees. But this time I could witness that generosity with a testimony that I will never forget, of women and men that have decided to leave their property, to leave their assets, to go and rescue other people, other people's lives in the neighborhood instead of protecting their own. So my appeal to the international financial institutions and to the G20 that will be meeting soon in Bali is to create the conditions for mechanisms of debt relief of middle-income countries impacted by natural disasters the size of the one Pakistan had, in order to allow resources to be devoted to the investments in resilience and in recovery and reconstruction that are necessary. इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान मुलाकात भी हुई और उन्होंने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती और भरपूर आलमी इमदाद की अपीलों पर सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बहाली और तामीर नौ के चैलेंज से नबुर्द आज़मा होने और सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान के लिए हमें आलमी बिरादरी का भरपूर ताउन दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शर्म अल शेख क्लाइमेट समिट के मौके पर मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं समेत कई आला शख्सियात से मुलाकात की, जिनमें इराक़ के सदर अब्दुल लतीफ़ राशिद, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती, इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इन रहनुमाओं से मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात पर तबादला ख्याल किया और उन्हें पाकिस्तान में होने वाली तबाहकारियों और नुकसानात के बारे में आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की फराख दिलाना इमदाद पर UAE की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया और दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफाद के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। COP27 के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की एक और अहम मुलाकात IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से थी। उनसे गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने IMF के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना और आलमी कसाद बाजारी के बाद मौसमियाती तब्दीली से होने वाली तबाहकारियों के पाकिस्तान की मुआशी बहाली की रफ्तार पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं और आवाम की जानो माल की हिफाजत और सैलाब मुतासरीन की बहाली उनकी अव्वलीन तरजीह है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू अल गीत से मुलाकात में दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत के अलावा मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात से बचाव के लिए भरपूर ताउन पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स माइकल ने माहौल से मुताल्लिक़ चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया और मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ आलमी इत्तेहाद पर जोर दिया। यूरोपीय यूनियन कमिश्नर उर्सुला वॉन डर लीयन के साथ मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से इखराज के लिए यूरोपीय मुल्कों के ताउन को सराहा और बाहमी ताउन के साथ तिजारत बढ़ाने के इम्कानात का जायजा लिया। आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नीदरलैंड्स के वज़ीर-ए-आज़म मार्क रोटे के दरमियान शर्म अल शेख में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। COP27 के इख्तिताम पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मौसमियाती तब्दीली इस दिहाई का बड़ा बहरान है और हम इसके खिलाफ अपनी इज्तिमाई लड़ाई के तारीख़ी लम्हे में हैं। उन्होंने कहा कि अब ये एक मुसल्लमा साइंसी हकीकत है कि मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग
हमारी मनसूबाबंदी से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि तरक्की पजीर या कम तरक्की याफ्ता ममालिक और कम्युनिटीज़ जो फ्रंट लाइन पर हैं को मदद की ज़रूरत है। The outset, I'd like to commend President Abdul Fattah al-Sisi for his wonderful leadership, hospitality in hosting this COP27 in the World Leaders Summit. To me and my country, this COP rings an alarm bell for humanity. It is the only platform where the survival of the human race as a goal still holds promise. It is also the forum where we as vulnerable countries take our case to the rich and the resourced to build common purpose for justice, carbon neutrality, and a roadmap to crucial policy resets needed in a world that is burning up faster than our capacity for recovery. Excellencies, I'm sure all of you must have heard about the catastrophic floods in Pakistan, which impacted 33 million people, the size of 3 European countries. More than half are women and children. Despite 7 times the average of extreme rain in the south, we struggled on as raging torrents from our melting glaciers in the north ripped out over 8,000 kilometers of metal roads, damaged more than 3,000 kilometers of railway track, and washed away standing crop on 4 million acres, and ravaged all the 4 nook and corners of Pakistan. An estimate of damage and loss has exceeded $30 billion. And this all happened despite our very low carbon footprints, and yet we became a victim of something with which we had nothing to do. And of course, it was a man-made disaster. Mr. President, the priorities of Pakistan have never been clearer. First, the global goal on adaptation needs to be prioritized, both in terms of financing and timelines. We are yet to see the promised half and half balance in adaptation and mitigation finance. The current financing gap is too high to sustain any real recovery needs of those on the front lines of climate catastrophe. Second, loss and damage needs to be part of the core agenda of COP27 to meet the pressing humanitarian needs of those that are trapped in a crisis of public financing fueled by debt and yet have to fund climate disasters on their own. This is simply unjust and unfair, to say the least. Third, Mr. President, climate finance must be clearly defined as new, additional and sustained resources with a transparent mechanism that meets the needs of developing and vulnerable countries with the speed and scale that is required.
there should now be total clarity on what actually counts as climate transfer and what counts as development finance, for instance, as they often overlap. Excellencies, we have been talking for years, but have failed to even agree on the basics. Pledges made at the Copenhagen COP15 in 2009 for mobilizing $100 billion per annum by 2020 have still not been realized. They need to be enhanced given the increased frequency and intensity of climate extreme events. Fourth, a global climate risk index of all parties of the UNFCCC must be created under the auspices of the UN system. Projects from the most vulnerable countries on this index must get prioritized and speedy approvals for climate finance. And finally, mitigation ambition needs to be revived in a clear burden share formula. The promise of common but differentiated responsibilities must be respected as we race towards a much higher trajectory of warming than defined in the Paris Agreement. Pakistan's 2030 ambition in the indices are already higher than many countries, but we understand our responsibilities as we move towards a net zero plan once we recover. Excellencies, unless there is a transformational shift in the flow of capacities, finance and technology that reverses the pyramid of climate capital, the bargain between the North and the South will not work. I want to share something with you. While we were grappling and fighting against this torrential floods which hit Pakistan very severely, we had to import wheat, palm oil, and of course, $32 billion to finance its import. On the other, we have repurposed, redirected our meager resources to meet the basic needs of millions of households affected by these devastating floods. We had to dish out about $316 million through a program by the name of Benazir Income Support Program to provide an amount of $113 per household to about 3 million households in flood-affected areas. And now, winter is setting in, and we need to provide shelter, homes, medical treatment, and food package to these millions of people in different provinces of Pakistan, for which we are spending billions of rupees from our own meager resources. Now imagine, ladies and gentlemen, on one hand, we have to cater for our food security for the common man by spending billions of dollars. And on the other, we have to spend billions of dollars to protect flood-affected people from further miseries and difficulties. How on earth can one expect from us
that we will undertake this gigantic task on our own. Of course, we are thankful to international community for helping us in this difficult time, coming to our rescue through donations and through stuff which have been shipped through air freights and of course through sea routes. But the gap is humongous. The gap is widening by the day. Therefore, it is the duty and responsibility of Global North to understand our difficulties and our plight. We wouldn't want that tomorrow, God forbid, some other country should become a victim of this climate-induced disaster, and I call it man-made disaster. It is extremely important that if we have to fight and rebuild and repair our infrastructure, which has to be resilient and adaptive, then of course we can only do through additional funding, not through additional loans and debts, because this would be a financial death trap. I hope this conference will not only listen to this message loud and clear, but convey this to all who have the power and financial muscle to change the course of history loud and clear. And that is what this conference is meant for. Ladies and gentlemen, it is now or never. For us, there is indeed no planet B. I thank you for your patience. God bless you.